Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. So far we have discussed about the differential calculus completely, and in the integral calculus we have completed up to the applications of definite integrals. Yeah, last video lo aithe applications of definite integrals gurinchi chusam. Those are nothing but length of arc of a curve, volume of solid of revolution, and surface area of solids of revolution. Those are quite important and easy topics as well. Yeah. So in this lecture or in this video, we will be going to discuss about the multiple integrals. So in multiple integrals is a very important concept regarding our GATE exam. Okay. So let's discuss this. Okay. First, multiple integrals means starting from double integrals. So double, triple, quadruple like that. So mainly మన కోర్స్లో అయితే ఓన్లీ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. So which is quite important. So let's see. All right. Let's first understand the single integral first. So understanding of single integral. Single integral. Okay, let's see this once. So actually single integral మనకి ఏం చెప్తుంది? So it tells about the area under the curve, right? Already we have discussed in previous videos. Okay, so if we assume a as integral a to b f of x dx, where our function y is equal to nothing but f of x only. Okay, it is a single variable function. Okay, so let's discuss కొంచెం డెప్త్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇది. By assuming a to b divided into n number of small parts, అంటే very small. సో ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే let's see the graph as like this. So this is x-axis and this is y, which is nothing but f of x. Okay. Let's consider the graph like this. ఇలా తీసుకుందాం. If this is our a and this is our b interval. Okay. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం వెరీ స్మాల్ అండ్ స్మాల్ పార్ట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. అంటే ఎలా అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో వెరీ స్మాల్ లైక్ దిస్. ఎస్. సో ఇలా స్మాల్ పార్ట్స్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే అంటే ఒక్కొక్క విడ్త్ వచ్చేసి, సో లెట్స్ టేక్ దిస్ ఫస్ట్ విడ్త్ యాజ్ అవర్ డెల్టా x1 and this is delta x2 and this is delta x3 and last one and so on. Let's take this as delta xn. ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మన ఏమవుతుంది, ఏరియా ఏమవుతుంది అకార్డింగ్ టు దిస్ గ్రాఫ్. సో అవర్ ఏరియా విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ వెరీ స్మాల్ తీసుకుంటున్నాం కదా. సో ఇది చూడడానికి ఒక రెక్టాంగిల్గా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ ఇవన్నీ చిన్న రెక్టాంగిల్స్ కింద ఉన్నాయి కదా. సో ఎస్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. అండ్ ఒకవేళ ఈ వాల్యూ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ x1 కింద తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అండ్ ఈ పైన వాల్యూ అనేది లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ xn. అంటే x1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ x1, xnని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ xn అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ అవర్ రెక్టాంగిల్. సో whose height is f of x1 and width is delta x1. So our area will be f of x1 into area of a rectangle is length into breadth, right? So length is f of x1 and breadth is delta x1. Similarly f of x2 into delta x2 and so on, plus f of xn into delta xn. So we can assume the area as like this, right, of this curve, particular curve. Okay, so which implies a will be summation, let's take m from 1 to n f of xm into delta xm. Yeah, we can write like this. Okay, if this n tends to 0, if n tends to infinity, which implies our delta x అంటే విడ్త్ ఉంది కదా, దిస్ విడ్త్,
ఈ విడ్త్ ఉంది కదా, ఈ విడ్త్ అనేది చాలా చాలా చిన్నది అయిపోతుంది, వెరీ వెరీ స్మాల్. సో డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 అప్రాక్సిమేట్లీ. సో దిస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ విడ్త్. అంతే కదా, ఎండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ అంటే ఇన్ఫినిటీ వెళ్తున్న కొద్దీ ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అనేవి 0 అయిపోతాయి, విచ్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. సో ఇఫ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అవర్ విడ్త్ టెన్స్ టు 0 ఆర్ డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. ఆల్ రైట్. సో ఏ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ a టు b f of x dx. సో ఇది ఫైనల్లీ మనకి ఏమి ఇస్తుందంటే రిజల్ట్స్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ infinitesimally small areas, very small areas, right? Yeah, we have already seen this. Yes, so this results nothing but sum of infinitesimally small areas. Therefore our a is equal to integral a to b f of x dx represents area under the curve f of x and our x-axis ranging from a to b. Yes, ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది, దట్స్ ఇట్. ఆల్ రైట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ నౌ. సో ఫార్ సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్, దట్స్ ఇట్. సో లెట్స్ సీ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ నౌ. Double integral. So double integral also similar to single integral, but here we will be having the two variables now. సో అంటే ఇందాక y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, దీస్ ఆర్ అవర్ two independent variables which are ranging from some intervals. Okay, so let's define I integral as integral x ranging from some constants a to b and integral our y ranging from c to d. Let's take double integral and z dx dy or dy dx we can write, no problem. So which is equal to integral a to b integral c to d f of x comma y dx dy, right? Yes, so this is the representation of double integral. Okay, so this I is approximately equal to, so ఎలా రాయొచ్చు, we can write it as f of x1 comma y1 into delta a1. Let's assume delta a1 as our width and f of x1 comma y1 as our length or height, no problem. So it also representing same rectangle only, and area of rectangle is this one, this particular rectangle, plus f of x2 comma y2 into delta a2 and so on, plus f of xn comma yn into delta an. Yeah, same kind of concept only. Alright, so this can be written as summation m or r. Let's take r from 1 to n f of x r comma y r into delta ar. Okay, so again if this n tends to infinity our delta a tends to 0, అంటే విత్ 0 అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి ఇంత ఉంటే దీంట్లో స్మాల్ పార్ట్స్ అంటే n ఇంకా ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటే సో విత్ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అయిపోతుంది. ఎస్, నైస్. సో దేర్ ఫోర్ అవర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అంటే a టు b అండ్ c టు d f of x comma y dx dy. ఇది మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్, దిస్ గివ్స్ సమ్ ఆఫ్ infinitesimally small volumes it will give, because it is having two variables, right? Two variable in the sense it represents some plane. సో ఆ ప్లేన్కి మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే అంటే 3 వేరియబుల్స్ అవుతాయి, ప్లేన్ ఇంటూ another variable or another parameter. So it gives 3 parameters, right? So 3 parameters indicates volume, రైట్. ఇందాక సింగిల్ ఇంటిగ్రల్లో చూసుకున్నప్పుడు ఒక వేరియబులే ఉంది అండ్ ఒక వేరియబుల్ అండ్ ఇంకొక పారామీటర్, 2 పారామీటర్స్ అవుతాయి. 2 పారామీటర్స్ ఇండికేట్స్ ఏరియా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ప్లేన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై మీన్స్ ప్లేన్. సో ప్లేన్ అండ్ హైట్ కలిస్తే మనకి వాల్యూమ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎస్, సో ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫైనైటిసిమల్లీ స్మాల్ వాల్యూమ్స్. దేర్ ఫోర్ అవర్ I represents volume under the surface. Volume under the surface or a plane we can say. So volume under the surface వచ్చేసి f of x comma y we have taken. This is
denoted as z, and our xy plane. Yes, so this is the definition of the double integral. Okay. Yes, so yeah, double integral represents volume under the surface and the xy plane. Surface ఏంటంటే మనం ఏ surface క్వశ్చన్లో ఏమిస్తే అది that's the surface. All right. Okay, so let's see one important theorem, that is nothing but the Fubini's theorem, we can say. So Fubini's theorem. So if Fubini's theorem మనకి ఏం చెప్తుందంటే, if f of x comma y surface is continuous on the real axis, so real axis like this, or real numbers, okay, which is equal to let's take a comma b, this is the integral at the interval of x range, this is the x range, into c comma d, so this is our y range. Okay, so ఇలా అవుతే then అంటే f of x comma y అనేది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వెల్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఇంటిగ్రల్ అంటే డిఫైన్డ్ ఇన్ రేంజ్ రియల్ యాక్సిస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, f of x comma y something dA is equal to double integral a to b x ranging from and y ranging from c to d f of x comma y. సో ఇది వచ్చేసి x లిమిట్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి y లిమిట్స్. సో ఫస్ట్ మనం yతో చేస్తున్నాం కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ y. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వేరియబుల్ యాజ్ dy అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ dx. సో dy dx. సో దీన్ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు బికాస్ ఈ a b c d అనేవి కాన్స్టెంట్స్, సో వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ దెమ్. సో విచ్ క్యాన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ c to d integral a to b f of x comma y dx dy. We have to write now dx because the inner integration is x range, right? So outer integration is y range now. So inner integration x kabatti we have to integrate with respect to x or dx, and outer one is dy, right? Yes, so this is nothing but the Fubini's theorem. కాన్స్టెంట్స్ ఇంటర్వెల్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఏబీ కాన్స్టెంట్స్ సిడి కాన్స్టెంట్స్ అవనేవి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి, అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నా అది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. సో ఈ టూ కండిషన్స్ ఒబే చేస్తే దెన్ వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఏ టు బి సి టు డి కాస్త సి టు డి ఏ టు బి వీ కెన్ రైట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో లెట్స్ సీ వన్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ Fubini's థియరమ్. సో ఎగ్జాంపుల్ అదేం లేదు. సో ఇంటిగ్రల్ x ranging from 2 to 4 and y ranging from 1 to 2 6xy square dx dy. So we have to find this. Okay, so let's find out. So this can be written as integral x from 2 to 4. So first we have to integrate it with respect to y, right? Yes, so y తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో దిస్ x ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ హియర్. సో ఈ x కూడా కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేయాలి మనం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6x ఇంటూ ఈ y స్క్వేర్ని మాత్రమే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని ఎలా రాయాలి? y³/3, అంతే కదా. y స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ y³/3 అండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2 అండ్ outer integration is x, right? So we have to write dx. Hope you understood. So this is the thing we are going to write. So which will be equal to ఏమవుతుంది? సో 1s 2s, సో ఈ 2 బయట రాసేసుకున్నాం. సో 2 into integral 2 to 4, this is x and y³ means 8 minus 1, so which is nothing but 7, and ఇక్కడ x ఒకటి మిగిలింది 7x dx, so which is equal to 14 into x²/2 ranging from 2 to 4, so which is equal to 7 into 16 minus 4, so which is equal to 12 7s 84. సో 84 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ అంటే వైతో చేసాం, దాని తర్వాత ఎక్స్తో చేసాం అవుటర్ ఇంటిగ్రల్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్తో చేసి అవుటర్ ఇంటిగ్రల్ వైతో చేద్దాం. అగైన్ మనకి సేమ్ ఆన్సరే రావాలి అకార్డింగ్ టు ద Fubini's theorem. సో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ నౌ యాజ్ ఇంటిగ్రల్. ఈసారి అవుటర్ వై తీసుకున్నాం. సో వై ఏవి ఇచ్చాడు? 1 to 2 అండ్ ఎక్స్ 2 to 4 and the function is 6xy square. These are with respect to x చేస్తున్నాం ఫస్ట్ and dx and then dy. Okay,
So which is equal to integral 1 to 2. So ikkada y square అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది because we are doing the partial integration and that too with respect to x కాబట్టి so this y square we have to treat it as constant. So 6y square into x integration is x square by 2 and this is ranging from 2 to 4 and by the dy, as simple as that. So which is equal to 1 to 3 square. So 3 x power 4 and 4 square minus 2 square. So how much? 16 minus 4 which is 12 into integral 1 to 2 y square dy. So which is equal to 36 into y cube by 3, right? So 1 by 3 into y cube means 8 minus 1 which is 7. So this is 12. So again we are getting 84. So Fubini's theorem is satisfied here and Fubini's theorem is right. Yeah. So yeah, we can do like this. Alright. Okay. So let's solve some simple integrations, double integrations. So first one is integral x ranging from minus 2 to minus 1 and y ranging from 0 to 1. Function is x square y square plus cos pi into x cos pi x plus sin pi y. He given the function as like this and dy dx. Yes, we have to solve this now. Okay, let's solve this. So solution. So first inner integral is y, so we have to integrate it with respect to y, treating x as constant. Okay, so integral minus 2 to minus 1 x square constant and y square means y cube by 3 and it's ranging from 0 to 1 plus cos pi x. So this total term is constant because it is a function of x and ఇక్కడ 1 ఉంటుంది కదా, ఆ 1ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ y and this y ranging from 0 to 1 plus sin pi y integration is minus cos pi y and ఇక్కడ extra term is pi. So this ranging from 0 to 1 and ఈ మొత్తానికి dx. Yes. Okay, nice. So let's simplify this. So integral minus 2 to minus 1 x square into, so ikkada 1 by 3. So let's write separately. So this is dx plus integral minus 2 to minus 1. So it is 1 over and this is cos pi x. So cos pi x dx and ide plus integral minus 2 to minus 1. So first y lo 1 substitute, so minus 1 by pi బయట రాసేద్దాం. So minus 1 by pi into cos pi into 1. So cos pi and cos pi is nothing but minus 1 minus cos 0 is nothing but 1. Yes, so this dx. Very good. So which will be 1 by 3 into x cube by 3 from minus 2 to minus 1 plus this one sin pi x upon pi and the intervals are from minus 2 to minus 1. This whole term is constant, right? So we can write outside. So minus into minus will be plus. So 2 by pi and లోపల 1 ఒకటే మిగులుతుంది. So 1కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ x. So x ranging from minus 2 to minus 1. Yes. So if we simplify this, we will get our answer. Okay, let's simplify this. Not a big deal in this. Okay. So which is equal to 1 by 9 into x అంటే minus 1 minus 8. Okay, so this one plus 1 by pi into, so minus 1 substitute చేస్తే x plus minus sin pi వస్తుంది minus 2 substitute చేస్తే minus sin 2 pi minus into minus plus sin 2 pi plus 2 by pi into, so this one is minus 1 minus of minus 2 which is nothing but plus 2. Nice. So which is equal to minus 9 by 9. So this tends to 0 and this also tends to 0, right? So this whole term tends to 0 plus this is 2 by pi. So therefore final answer is 2 by pi minus 1. Yes, so we have to solve like this anamata. Oh, wait a minute. So ikkada plus vastadi kada, minus of minus 8, right? So ikkada 7 by 9 vastadi plus 7 by 9. So which is equal to, our answer is 7 by 9 plus 2 by pi. So this is our answer. Yes. Alright, so we have to calculate the double integration like this. Okay, so let's see one more example, basic example. So integral x ranging from minus 1 to 2 and integral y ranging from 0 to 1 x into e power xy dx dy, or first dy dx రాద్దాం ఎందుకంటే y కాబట్టి ఫస్ట్.
ఓకే, సో లెట్ సాల్వ్ దిస్. సో ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ -1 to 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. సో ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్వై ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్వై అపాన్ ఇక్కడ ఎక్స్ని కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో ఎక్స్ వస్తుంది అంతే కదా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇస్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ. సిమిలర్లీ ఈ పవర్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏ కింద అంటే కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ అయిపోతుంది, సో బై ఎక్స్ వస్తుంది. అండ్ 0 to 1 outer integral is dx. Yes, so which is equal to this x will get cancelled. సో ఇక్కడే మిగులుతుంది ఇంటిగ్రల్ -1 to 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ 0 మీన్స్ 1 dx. సో విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ -1 to 2 minus x ranging from -1 to 2. So that's it. So which will be e square minus e to the power of -1 minus of 2 minus of -1. Okay, so which will be equal to e square minus e inverse means 1 by e. This one is 3. So yes, so this is our answer, e square minus 1 by e minus 3. So yes, we have to solve like this. So this is all about our double integration. Yes. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పటిదాకా మనం దీస్ ఇంటర్వెల్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్స్ కింద తీసుకున్నాం కదా. సో లెట్స్ ట్రై టు టేక్ ద వేరియబుల్స్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ కాన్సెప్ట్. సో అండర్స్టాండింగ్ సో ఏంటంటే నథింగ్ మ్యాట్. సో ఎక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లెట్స్ మేక్ కాన్స్టెంట్స్ ఓన్లీ. సో ఏ టు బి అండ్ వై రేంజింగ్ ఫ్రమ్ సి టు డి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై dy dx or dy dx. సో దీన్ని మనం గ్రాఫికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, సో లెట్స్ సీ దట్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి అందుకే స్ట్రైట్ లైన్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి లెట్స్ టేక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. ఆల్ రైట్. సో ఇలా తీసుకుంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఒక ఫంక్షన్, ఎనీ ఫంక్షన్. సో ఈ లిమిట్స్ అనేవి మనకి ఏం చెప్తాయంటే, సో లెట్స్ అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనేది ఫస్ట్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే దీంట్లో ఈ మధ్యలో ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇస్ కమింగ్ లెట్స్ మేక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పేపర్ ఇన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్ అంటే ఎక్కడ నుంచో సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వచ్చింది. దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో ఫర్ దట్ లెట్స్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ యాజ్ స్మాల్ పోర్షన్. ఇలా తీసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్టికల్ స్ట్రిప్ బికాస్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఫస్ట్ విత్ డివై రైట్. సో వై యాక్సిస్ ఇన్ ద సెన్స్ వర్టికల్. సో అందుకే వర్టికల్ స్ట్రిప్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఈ వర్టికల్ స్ట్రిప్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేసి మొత్తానికి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం కదా. సో దాట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ మనకి ఏమిస్తుంది అంటే, ద ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ గివ్స్ వాల్యూమ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అండ్ దట్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ వాట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ దేర్. వర్టికల్ స్ట్రిప్. బెటర్, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఏం లేదు. సో ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది ఈ చిన్న పోర్షన్లో ఉండే వాల్యూమ్ మాత్రమే ఇస్తుంది. అండర్స్టాండ్. సో ఈ చిన్న పోర్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఆ పోర్షన్లో లై ఉన్న వాల్యూమ్ మాత్రమే ఇస్తుంది ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్. అండ్ అవుటర్ ఇంటిగ్రల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, అవుటర్ ఇంటిగ్రల్ మూవ్స్ దట్ పర్టికులర్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ వాట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్. సో మూవ్స్ దాట్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఫ్రమ్ x is equal to a to x is equal to b. So x is equal to a to x is equal to b. So resulting the total volume. అంతే కదా. సో మొత్తాన్ని కవర్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కవర్ అయిపోతుంది. సో రిజల్టింగ్ ద టోటల్ వాల్యూమ్. సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జస్ట్ స్మాల్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ అనేది ఇస్తుంది. అండ్ అవర్ అవుటర్ ఇంటిగ్రల్ ఏం చేస్తుంది అంటే చిన్న వర్టికల్ స్ట్రిప్ని ఓవరాల్ ఇంటర్వెల్కి మూవ్ చేసి టోటల్ వాల్యూమ్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఎస్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వర్టికల్ స్ట్రిప్. సో ఇఫ్ వీ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫస్ట్, దెన్ వీ విల్ బీ గెట్టింగ్ ద హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. సో అది కూడా చూద్దాం. సో ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్తో తీసుకుంటే, అంటే అవుటర్ ఈజ్ వై
and inner is x a to b. This is f of x comma y. So first is inner కాబట్టి dx dy. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ dx. సో ఇప్పుడు మనకి హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ వస్తుంది. అది ఎలా అంటే అగైన్ దిస్ ఇస్ x is equal to a, this is x is equal to b, this is y is equal to c, and this is y is equal to d. So now we have to consider the horizontal strip because we are doing the inner integration with respect to x. So this is the horizontal strip. This is what? Horizontal strip. Okay, so the inner integration gives the volume lies in this horizontal strip, and the outer integral will move this horizontal strip from y is equal to c to y is equal to d, so that the total interval is covered and we will get the total volume what we have required. So that's the concept. So yeah, so let's stop it here. So chala beautiful concepts and fascinating concepts choosing kada. So yeah, let's meet in the next video discussing some examples and some concepts regarding these multiple integrals. So yes, let's meet in the next video. Thank you.